Todos los Príncipes Fracasaron en su prueba real Hasta que vaya un Conserje Humano y Dijo. 2. El suelo temblaba bajo sus pies. No era un temblor suave, de esos que la gente ignora en las estaciones sísmicas de la Tierra. Era el tipo de vibración que te sub por las rodillas, te revuelve el estómago y te dice, sin palabras, que algo enorme acaba de fallar. Kevin Díaz lo sintió antes de escucharlo. De joker el trepador sobre las baldosas malladas del pasillo dos del sector de recepción, y durante un segundo se quedó completamente inmóvil. Luego sonó la alarma. No era ninguna alarma que él reconociera. Las alarmas de incendio de la estación orbital Vareth las había escuchado en los simulacros trimestrales. 3 tonos cortos, un silencio, 3 tonos más. Esto era diferente. Era un rugido grave que salía de las paredes mismas, como si el metal estuviera respirando con miedo. La luz cambió. Los paneles blancos del techo parpadearon y se volvieron de un rojo oscuro, casi borgoña. Las puertas automáticas del pasillo se cerraron de golpe. El carrito de limpieza que Kevin arrastraba desde las 6 de la mañana chocó contra su tablillo cuando el suelo volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza. Tenía 32 años. Llevaba 4 trabajando en la estación como personal de mantenimiento de nivel básico, el único humano en toda la planta de servicios generales. Lo habían contratado porque era barato, porque era discreto, y porque, según el formulario de recursos xenohumanos que firmó al legar, los humanos tienen una tolerancia al caos que resulta útil en entornos de alta rotación. Nadie le había dicho que hacer cuando el entorno de alta rotación se conversa en una emergencia real. Se agachó instintivamente cuando algo explotó detrás de la pared izquierda. Escuchó metal rasgándose, una detonación sorda, y después el sonido que más odio de todos, silencio. El tipo de silencio que significa que algo que antes funcionaba ha dejado de funcionar para siempre. Sacó el comunicador del bolsillo del uniforme gris, sin señal. Los repetidores de comunicación de emergencia solo funcionaban en los pasillos principales, y él estaba en el 2, un corredor de servicio que olía a desinfectante y que nadie visitaba excepto él. Pensó en sus opciones. Podía quedarse, esperar, confiar en que alguien vendría a buscarlo. Pero había trabajado 4 años en esa estación, y en esos 4 años había aprendido algo importante sobre las civilizaciones avanzadas que habitaban los anillos superiores. Eran brillantes, tenían tecnología que hacía que los sueños de la humanidad parecieran garbados de niño, y en situaciones de crisis absoluta, colapsaban en un remolino de protocolo, y jerarquía que los dejaba paralizados. Kevin Díaz, en cambio, había crecido en el sur de Phoenix. Había aprendido a navegar sin GPS, a arreglar el aire acondicionado con cinta y plegaderas durante los veranos de 45 grados, y a encontrar agua cuando no había agua. Se puso de pie. Empujó la puerta de servicio manual al fondo del pasillo, la que nadie usaba porque todos los demás usaban los sistemas automáticos, y salió a un corredor más amplio que estaba lleno de humo gris. Lo que vaya lo detuvo por completo. En el centro del corredor, rodado de escombros y con el uniforme rasgado en 3 lugares, había una figura que Kevin reconoció de inmediato. Era imposible no reconocerla. Las imágenes de ese rostro cubrían cada pantalla informativa de la estación desde hace 2 semanas. Era el príncipe Alderaan Voss, heredero del trono confederado de los 6 sistemas, tercero en la línea de sucesión de una civilización que llevaba 2000 años gobernando el cuadrante occidental de la galaxia.
Estaba de redilas sobre el metal carbonizado, con una mano apiada en el suelo y los ojos semicerrados. Tenía una corte de quizás 20 individuos a su alrededor, asesores, guardias, nobles durangos que Kevin no podía ni pronunciar, y todos estaban haciendo exactamente lo mismo. Murarse entre sí, hablando en voz alta en 3 idiomas distintos, sin que ninguno de ellos tomara una sola decisión. Kevin observó el techo. Había una grieta en la placa de lado superior que avanzaba lentamente hacia el conducto de presión. Si esa grieta llegaba al conducto, el pasillo entero iba a despresurizar en cuestión de minutos. Él lo sabía porque era el encargado de revisar esos salados 2 veces por semana, y había llenado el formulario de mantenimiento preventivo número 40 y sayat exactamente 4 días antes señalando que esa placa necesitaba refuso. Nadie lo había aprobado porque requería autorización de nivel 6. Se movió sin pensar demasiado en ello. Cruzó el corredor a paso rápido, ignorando las miradas de los nobles que lo vieron llegar con el uniforme de conserje manchado de agua llevanosa. Abrió el panel de acceso lateral, sacó el kit de emergencia que él mismo había inventariado 2 semanas antes, y empezó a trabajar en la grieta con el celador de presión de alta densidad. Nadie le habló durante los primeros 90 segundos. Entonces, una voz grave y tranquila dijo, en un standard galáctico perfectamente modulado: ¿Qué estás haciendo? Kevin no se dio la vuelta. Siguió aplicando el celador en frañas precisas, cubriendo la grieta de adentro hacia afuera como le había enseñado el manual de mantenimiento estructural de nivel 3 que leo en su primer mes, por aburrimiento, en la sala de descanso del personal. Evitando que todos muran, respondió en el mismo idioma. Por 4 años dan para aprender más cosas de las que uno esperaba. Hubo un silencio largo. Luego escuchó el sonido de alguien poniéndose de pie. Y supo, sin saber por qué lo sabía, que algo acababa de cambiar. La grieta quedó selada en 4 minutos y 20 segundos. Kevin lo sabía porque tenía la costumbre de contar cuando hacía algo mecánico. Era un hábito que había desarrollado en Phoenix, cuando arreglaba cosas en la oscuridad y necesitaba saber cuánto tiempo levaba trabajando para calcular si le quedaba batería en la linterna. En el espacio, el hábito no había desaparecido, solo se había vuelto más preciso. Cuando se bajó del panel lateral y recogió las herramientas, encontró a 20 pairs de ojos mirándolo. No con gratitud, con algo más complicado que eso, una mezcla de confusión, incomodidad y, en algunos rostros, algo que se parecía bastante al insulto silencioso. El príncipe older en voz, sin embargo, lo miraba de otra manera. Kevin lo había visto en las pantallas. En las pantallas siempre parecía distante, perfecto, construido de una sola pieza como una estatua que hubiera aprendido a caminar. En persona era diferente. Tenía una cicatriz fina que le cruzaba el lado izquierdo de la mandíbula, que ninguna pantalla mostraba nunca. Tenía los ojos de un color que Kevin no supo nombrar de inmediato, algo entre gris y verde, como agua de mar profunda bajo nubes. Y lo miraba con una atención que hacía sentir incómodo, del tipo que no analiza la ropa sino lo que hay debajo de ella. Eres del personal de mantenimiento, dijo el príncipe, no era una pregunta. Soy el conserje del sector 2, respondió Kevin Díaz. Nivel básico. Uno de los asesores, un individuo alto con el culo demasiado largo y una expresión que levaba practicando el desprecio desde antes de que Kevin naciera, se interpuso entre los dos. Alteza, con el debido respeto, este individuo no tiene autorización para estar en este corredor durante una emergencia clase 4.
Según el protocolo 72B, el personal de nivel básico de permanecer en sus sectores asignados hasta que el protocolo 72B, dijo Kevin, sin elevar la voz, asume que los salados de presión están en condición óptima. El de esta placa no lo estaba. Estaba en el formulario de mantenimiento preventivo número 47, con fecha de 4 días atrás. Si alguien hubiera leído ese formulario, yo no estaría aquí ahora. Silencio. El asesor parpadeó. Kevin se dio cuenta de que probablemente nadie le había hablado hacía mucho tiempo, quizás nunca, y que la experiencia lo había dejado sin el guión que normalmente usaba en esas situaciones. El príncipe hizo un gesto suave con la mano derecha. El asesor se retiró un paso. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que el sistema de emergencia restaure la presurización completa del corredor? Preguntó Alderin. Kevin calculó. Había memorizado los tiempos de respuesta del sistema porque una vez, en su segundo mes, hubo un follow menor de presurización en el sector nuevo estuvo atrapado durante 3 horas porque nadie le había dicho cuánto tiempo tardaba el sistema en reiniciarse. Después de eso, lo memorizó. 19 minutos para presurización parcial. 34 para completa, pero hay un segundo problema. ¿Cuál? Kevin señaló hacia el extremo derecho del corredor, donde había una puerta de salado que debería estar abierta pero que estaba cerrada con el indicador de emergencia en rojo. Esa puerta leva al pasillo de evacuación central. Está en modo de bloqueo automático porque el sensor detectó humo del lado de acá. El problema es que el sensor está calibrado para humo de combustión estándar, y lo que sequimo fue un panel de circuitos de lisión vortiniana, que produce un compuesto diferente. El sistema no lo reconoce como humo ordinario, así que no activará el protocolo de desbloqueo automático. Cuando lo solucionarán los sistemas centrales. Cuando alguien en control envía una orden manual de override. Lo cual requiere autorización de nivel 8. Alderin lo miro, tú tienes autorización de nivel 8. Tengo autorización de nivel básico, dijo Kevin. Pero sé dónde está el panel de acceso directo al módulo de control de puertas, y sé que tiene un protocolo de reinicio físico que no requiere ninguna autorización. Solo requiere saber dónde está, que teclas presionar y en qué orden. Pasa. Funciona siempre. Funcionó en el sector 6-18 meses cuando el sistema de salado falló durante la Convención Intergaláctica de Comercio. Nadie más lo sabía porque nadie más había leído el manual de arquitectura de control de emergencias de la estación. ¿Y tú lo leíste? Kevin lo miró con una expresión tranquila. No había mucho que hacer en las noches del sector 2. Algo cambió en el rostro de Alderin. No era exactamente una sonrisa. Era algo más contenido, más interior, como una idea que todavía no tenía forma completa pero que ocupaba espacio en su cabeza. Muéstrame el panel, dijo. Y así fue como Kevin Díaz, conserje de nivel básico del sector 2 de la estación orbital Vareth, se encontró caminando por un corredor lleno de humo con el giradero, al trono confederado de los 6 sistemas a su izquierda, 20 nobles y guardias a su espalda, y la absoluta certeza de que sus próximos minutos iban a ser muy inusuales. El panel estaba donde él recordaba. Lo había visto por primera vez cuando fue a revisar los conductos de ventilación del corredor lateral hace 6 meses, medio escondido detrás de una canaleta de cables que nadie había movido en años. Había una capa fina de polvo sobre la cubierta, lo que confirmaba que nadie más lo había tocado desde la instalación original. Kevin abrió la cubierta, contó los módulos de izquierdo a derecha hasta el cuarto.
Lo empujó hacia adentro dos veces, y lo giro 90 grados, en sentido antihorario. La puerta de salado, al fondo del corredor emitió un clic metálico, y el indicador cambió de rojo a amarillo. Luego a verde. Se abrió con un sonido suave de presión igualada. Detrás, el pasillo de evacuación central estaba iluminado, limpio y perfectamente seguro. Alderin Voss observó la puerta abierta durante un momento largo. Luego miró a Kevin con esa misma intención de antes, pero con una capa añadida que Kevin no supo identificar de inmediato. Era la clase de mirada que alguien dirige a algo que no esperaba encontrar donde lo encontró. ¿Cómo te llamas? Preguntó aunque Kevin sí lo había dicho ya. Kevin Díaz. Kevin Díaz. Lo repitió despacio, como si estuviera registrando cada sílaba en algún lugar donde no se borrara fácilmente. Cuando salgamos de aquí, quiero que vengas conmigo. El asesor de culo largo volvió a intervenir, visiblemente agitado. Alteza, eso es completamente. Cuando salgamos de aquí, repitió el príncipe, sin desviar la vista de Kevin, quiero hablar contigo sobre algo importante. ¿Tienes algún compromiso urgent esta tarde? Kevin miró hacia el corrido de limpieza, que había dejado abandonado, en el pasillo 2. Tengo que terminar el pasillo 2, dijo. Y hay una mancha en el pasillo quince que leva 3 días sin quitarse. Alderin Voss lo observó durante 2 segundos. Luego, por primera vez desde que Kevin lo había visto de rodillas sobre el metal carbonizado, sonrió. Era una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero era real. Arreglamos eso. 2 horas después de que los equipos de emergencia cerraran el sector dañado, y restauraran la presurización completa de la estación. Kevin Díaz estaba sentado en una sala que con toda certeza no estaba diseñada para personas como él. Era una sala de reuniones de la de delegaciones externas, en el nivel más alto de la estación, donde el suelo no era de baldosa sino de un material translúcido, que dejaba ver el espacio directamente debajo. Las sillas tenían una forma ergonómica pensada para anatomias que no eran exactamente humanas, y la mesa central era de un solo bloque de algo que parecía cuarzo, pero que probablemente no lo era. Kevin se había sentado con cuidado, con el uniforme todavía manchado, las manos limpias porque había encontrado un baño en el camino, y tenía la costumbre de lavárselas. Enfrente de él estaban 4 personas, Alderin Voss, a quien ya conocía. Una mujer de apariencia grave y cabello blanco que se había presentado como la consejera Nara, asesora principal de política exterior de la Confederación. Un hombre más joven con una tableta digital en la mano que tomaba notas constantemente. Y el asesor de culo largo, que ahora se llamaba formalmente subdirector veces, y que miraba a Kevin con la expresión de alguien que como algo amargo pero no pude escupirlo. La situación es la siguiente, comenzó Alderin sin preámbulos. Mi visita a esta estación formaba parte de una evaluación, no de la estación, de mí. Kevin escuchó sin interrumpir. Eso también lo había aprendido en Phoenix. Cuando alguien empieza a hablar de algo importante, lo peor que puedes hacer es interrumpirlo antes de que llegue a la parte que importa. La Confederación tiene una tradición, continuó el príncipe. Antes de que un heredero pueda asumir cualquier responsabilidad política real, debe pasar por lo que llamamos la prueba real. No es un examen. No es una simulación. Es una situación de crisis genuina, en la que el heredero debe demostrar no solo capacidad de liderazgo, sino la habilidad de identificar recursos válidos en entornos inesperados, y de tomar decisiones correctas bajo presión extrema. Kevin lo miró, y la emergencia de hoy era.
La emergencia de hoy fu real, dijo la consejera Nara. El follow del panel fu genuino. El risco fu genuino. Lo que la prueba real evalua es como responde el candidato cuando no tiene control sobre el entorno. Kevin Praso hizo. Cuantos han tomado esta prueba antes. Dice dijo el hombre con la tableta sin levantar la vista. En los últimos 4 siglos. Y cuantos la han pasado. Silencio. El subdirector veces apretó los labios. La consejera Nara miró hacia la mesa. El hombre de la tableta dejó de escribir. Alderan respondió, ninguno. Kevin asimiló eso. Que es la confederación con los que no pasan. Continúan como figuras de representación, dijo Alderan. Con poderes protocolars, sin autoridad real. Las decisiones las toman los consejos asesores. Como el subdirector veces. Veces contuvo algo que podría haber sido una respuesta, o podría haber sido solo Sí, dijo Alderan, como el subdirector veces. Kevin miró la mesa de cuarzo, falso durante un momento. Luego miró al príncipe. Yo que tengo que ver con todo esto. Alderan cruzó los brazos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Era un gesto curiosamente humano, para alguien que no lo era. La prueba real no se evalúa por lo que es el candidato. Se evalúa por las decisiones que toma. Y la decisión más importante que puede tomar un líder en una crisis es reconocer quién en la habitación tiene la información correcta y el juicio correcto, independientemente de su rango. Kevin entendió adonde iba eso antes de que el príncipe terminara. No pasé la prueba porque resolví el problema, dijo Alderan. La pasé porque te escuché a ti. Y porque cuando el subdirector veces intentó descartar, elegí no hacerlo. Por eso pasaste la prueba. Entre otras razones, el príncipe lo miró con esa misma atención tranquila, pero hay una parte de la evaluación que queda pendiente. La consejera Nara abrió una carpeta delante de Kevin. Dentro había un documento con más texto del que él podía leer en ese momento, pero el símbolo en la parte superior era el del trono confederado, que él había visto en cada pantalla de la estación durante 2 semanas. ¿Qué es esto? Preguntó. Una oferta, dijo Alderan. La confederación tiene acceso a tecnología, recursos y conocimiento acumulados durante 2 milenios. Lo que le falta, con frecuencia, es perspectiva. La clase de perspectiva que viene de alguien que no fue creado dentro del sistema. Que no asume que el protocolo correcto es el protocolo establecido. Y que lee los manuals de arquitectura de control de emergencias por aburrimiento en las noches del sector 2. Kevin miró el documento, miró al príncipe, miró el espacio que se veía a través del suelo de cuarzo falso. No sé nada de política intergaláctica, dijo. Lo sé, respondió Alderan. Yo sé muy poco de celados de presión y formularios de mantenimiento preventivo, pero que los dos tenemos cosas que aprender. Afuera la estación seguía funcionando. Los pasillos del nivel básico seguían necesitando limpieza. El corrido de Kevin seguía en algún lugar del sector 2, con el trepador apoyado contra la pared. Pero algo en el aire de esa sala de reunión se había asentado de una manera diferente. Como cuando la presión de un corredor se iguala después de un celo de emergencia, y el ambiente vuelve a ser respirable. Kevin Díaz miró el documento otra vez. Cuando tendría que decidir. Alderan Vos respondió sin dudar. Ahora mismo me parece bien. El primer mes después de firmar fue el más desconcertante de su vida. Y eso era decir mucho.
considerando que una vez había pasado 2 noches en el techo de un edificio en Phoenix, esperando que bajara una inundación repentina. Lo trasladaron a la nave de la delegación confederada antes de que terminara la semana. Era una nave que hacía que la estación orbital Vareth, con todos sus pasillos demasiado altos y sus baldosas brillantes, parecía un aeropuerto regional. Los corredores de la delegación eran cálidos, de un color que oscilaba entre el ocre y el dorado dependiendo de la hora del día, y había plantas reales en los espacios comunes, con raíces visibles dentro de contenedores de vidrio que monitoraban sus constantes vitales. Los ignoran habitations en la sección de consejeros junior, 3 cuartos conectados con una ventana que daba directamente al espacio. La primera noche, Kevin se sentó frente a esa ventana durante 40 minutos antes de poder dormirse. La segunda noche lo llamaron a una reunión de emergencia a las 2 de la madrugada. No era una emergencia de verdad. Era una simulación de crisis política, el tipo de ejercicio que la delegación hacía regularmente para evaluar los tiempos de respuesta y la calidad de análisis de cada miembro del equipo. Kevin llegó a la sala de reuniones con el pelo revuelto y la camisa del revés. Encontró a 15 individuos perfectamente vestidos, mirando pantallas que mostraban datos en 4 idiomas distintos. Y se preguntó durante 30 segundos que se suponía que estaba haciendo ahí. Luego miró las pantallas. Había algo que no cuadraba. Los datos de flujo de comunicaciones mostraban un patrón que todos los demás estaban analizando como un problema de interferencia técnica. Pero Kevin había pasado 4 años trabajando en una estación donde los follows de comunicación tenían cosas físicas muy específicas, y el patrón en la pantalla no se parecía a ninguna interferencia técnica que él hubiera visto. Se parecía más a algo que había notado una vez cuando 2 sistemas de mantenimiento intentaban usar el mismo canal al mismo tiempo. Era redundancia. Alguien estaba enviando el mismo mensaje 2 veces por canales diferentes para asegurarse de que llegara. Lo dijo en voz alta, con la misma calma que usaría para explicar por qué un desaguo estaba bloqueado. La sala se quedó quieta. Luego la analista principal, una mujer de nombre Soria que llevaba 2 años en el equipo, y que le había dado a Kevin la mirada más escéptica de todas cuando llegó a la delegación, pulsó 2 teclas en su panel, analizó algo durante 5 segundos, y dijo, "Tiene razón." Lo que siguió fue una hora de trabajo intenso que Kevin entendió solo a medias. Pero en el que participó por cada vez que alguien le preguntaba algo, él respondía con lo que sabía, sin adornar, sin usar vocabulario que no dominaba, y las respuestas resultaban útiles de maneras que él mismo no siempre anticipaba. Al final de la sesión, cuando todos se dispersaban, Alderaan se acercó a él. Traía una taza de algo caliente que Kevin no identificó pero que olía bien. ¿Cómo va el primer mes?, preguntó. Confuso, dijo Kevin, pero interesante. ¿Extrañas el sector 2? Kevin pensó en eso con honestidad. Extraño saber exactamente que se supone que tengo que hacer cada día. Eso es algo que todos extrañamos, dijo Alderaan, especialmente los que nunca lo han tenido. Kevin lo miró. Cuando fue la última vez que supiste exactamente que tenías que hacer? El príncipe consideró la pregunta con una seriedad que no era afectada. Tenía 9 años. Después de eso, todo se volvió más complicado. Kevin asintió lentamente. Entendía eso. A los 9 años, él también sabía exactamente que tenía que hacer. Ir a la escuela, volver a casa, ayudar a su madre con la cocina.
El mundo era un lugar de boards definidos. Puedo preguntar algo, dijo Kevin. Sí. Porque yo había 20 personas en ese corredor. Algunos de ellos eran brillantes. Tenían títulos, experiencia, acceso a tecnología que yo ni siquiera puedo pronunciar correctamente. Porque me pediste que viniera. Alderin sostuvo su taza con las dos manos, y miró hacia la ventana, que daba al espacio antes de responder. Por cuando estaba saliendo esa grieta, dijo, nadie te lo pidió, nadie te dio permiso, nadie te dijo que era tu responsabilidad. Simplemente lo viste, entendiste que era necesario y lo hiciste, sin esperar validación, sin calcular que ganarías con ello. Hizo una pausa. En 20 años de educación política, nunca me enseñaron a hacer eso. Me enseñaron a esperar el momento correcto, a consultar los protocolos, a asegurarme de que la acción estuviera alineada con el consenso del grupo. Tú no tienes ese filtro. Kevin pensó en eso. No sé si es una virtud o solo que no fui criado para pensar tan rápido. Puede ser las dos cosas, dijo Alderin. Lo importante es que funciona. Fue durante esa conversación, de pie en el corredor de la nave con una taza de algo que olía quien le pero que probablemente no lo era, cuando Kevin empezó a entender que no iba a regresar al sector 2. No porque no pudiera, sino porque algo que él tenía, algo que había construido sin proponérselo, en 32 años de vivir de manera práctica, en un mundo que no siempre era amable, resultaba ser exactamente lo que faltaba en lugares donde todo lo demás sobraba. Eso no lo hizo sentir importante. Lo hizo sentir responsable, que era distinto y mucho más pesado. En las semanas que siguieron, Kevin empezó a construir algo que no tenía nombre todavía. Un lugar dentro del sistema de la delegación que no correspondía a ningún cargo previo pero que tampoco podía ignorarse. Soria, la analista principal, comenzó a consultar cosas cuando encontraba patrons que no encajaban con los modelos estándar. El equipo de logística le preguntó, casi por accidente, si sabía algo sobre sistemas de ventilación después de que él no. Un problema de circulación de aire en la sala de archivos que llevaba semanas sin diagnóstico. Lo sabía, lo había resuelto en 15 minutos. El subdirector veces lo ignoraba con una consistencia que Kevin admiraba casi como una habilidad. Alderin, por su parte, desarrolló el hábito de aparecer en los espacios comunes donde Kevin solía sentarse a leer, generalmente tarde en la noche, y de hacer preguntas que no parecían importantes pero que Kevin sospechaba que lo eran mucho. Como había aprendido tal cosa, que pensaba de tal situación, que haría él si tuviera que tomar tal decisión sin información suficiente. Kevin respondía con honestidad, que era la única manera en que sabía responder. Y en esas conversaciones nocturnas, mientras la nave viajaba hacia el centro de la Confederación para la ceremonia de reconocimiento oficial de la prueba real, algo fue tomando forma entre los dos. No era solo confianza. Era algo más específico. La clase de entendimiento que se construye entre dos personas cuando ambas están dispuestas a admitir lo que no saben. La noche antes de llegar al sistema central, Kevin estaba despierto frente a su ventana cuando Alderin entró sin llamar, que era su manera habitual de entrar a cualquier parte. Mañana va a ser complicado, dijo el príncipe, sentándose en el borde de la mesa como si fuera lo más natural del mundo. ¿Por qué? Porque los consejos llevan siglos sin que un heredero pase la prueba real. No saben qué hacer con alguien que se la pasó. ¿Qué harán? Alderin lo miró. Intentarán convertirlo en algo que pueden controlar. Harán preguntas sobre cómo se evaluó,
saber si los criterios fueron correctos, saber si hay precedents para lo que ocurrió. Kevin lo escucho, y tú que harás. Depende de ti, dijo Alderin. Por part de lo que los consejos van a cuestionar es tu presencia aquí. Tu rol. Tu derecho a estar en espacios donde históricamente no ha estado alguien con tus credentials. Kevin miró el espacio por la ventana. Había una estrella más brillante que las demás hacia el lado derecho, y no sabía si era un sol cercano o algo más lejano que simplemente percha grande. Mi credencial más alta es un certificado de mantenimiento de nivel básico, dijo. Sí, respondió Alderin. Y una grieta celada en 4 minutos y 20 segundos. Y una puerta abierta con el protocolo correcto cuando nadie más sabía que ese protocolo existía. Y un patrón de comunicaciones identificado en 30 segundos que 2 analistas habían malinterpretado durante una hora. Kevin no dijo nada. No tienes que defender nada mañana, dijo el príncipe. Yo lo haré, pero necesito saber que estás dispuesto a quedar aunque sea incómodo. Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. El sector 2 era incómodo, dijo Kevin. 4 años de incómodo. Esto es diferente, pero no es más difícil. Alderin asintió lentamente. Bien. Se quedaron en silencio durante un momento. Afuera, la nave seguía avanzando hacia el sistema central, hacia los consejos que llevaban siglos sin enfrentarse a un heredero con autoridad real, hacia una ceremonia que ninguno de los dos sabía exactamente cómo iba a terminar. Pero Kevin había aprendido algo trabajando 4 años en un sector que nadie visitaba. La mayoría de las cosas que parecen imposibles de limpiar solo requieren el material correcto y saber por dónde empezar. Y él casi siempre sabía por dónde empezar. El sistema Kareth ven era exactamente lo que Kevin hubiera esperado, si alguien le hubiera pedido, que imaginara el corazón de una civilización de 2000 años de antigüedad. Era enorme de una manera que la mente no procesaba bien a primera vista. No era el tamaño de un edificio o de una ciudad. Era el tamaño de algo que llevaba 20 siglos creciendo sin que nadie le diera para. Las estructuras orbitales que rodeaban el planeta central formaban una red tan densa que desde la distancia el planeta parecía tener un segundo anillo artificial, y cada nodo de esa red era, por sí solo, más grande que cualquier estación que Kevin hubiera visto antes. La nave de la delegación fue guiada a través de un corredor de legada que tenía su propio sistema de tráfico, su propio protocolo de comunicaciones y, según le explicó Soria, su propia historia de incidentes diplomáticos de los que era mejor no hablar. Kevin pasó el tiempo de legada leyendo. Había pasado el último, mis acumulando documentos sobre la historia de la Confederación. No los documentos oficiales que circulaban en los canales diplomáticos, sino los archivos técnicos que nadie pedía nunca porque eran aridos y estaban llenos de especificaciones de sistemas, que hacían que el manual de arquitectura de control de emergencias de la estación Varith pareciera literatura lidra. Los había encontrado en la biblioteca de la nave, en una sección que nadie había tocado en años, y los había leído con la misma atención metódica que le dedicaba a cualquier manual que pudiera resultar útil algún día. Resultó que los sistemas de la Confederación, debajo de toda la complejidad política y tecnológica, tenían exactamente los mismos problemas que cualquier sistema grande que lleva demasiado tiempo funcionando sin revisión externa. Redundancias que nadie había eliminado porque nadie quería asumir la responsabilidad de tocarlas. Protocolos que seguían activos porque desactivarlos requería autorizaciones que nadie quería gestionar.
y puntos de follow que estaban documentados en formularios que nadie lea. Era en esencia el sector 2 de la estación Vareth, pero a escala galáctica. La ceremonia de reconocimiento se realizó en la sala de los 6 celos, que era exactamente tan imponente como su nombre sugería. Kevin entró caminando 3 pasos detrás de Alderaan. Según el protocolo que le había explicado, el asistente de protocolo de la delegación. Un individuo de nombre Preddy, que se había tomado la semana anterior muy en serio la tarea de enseñar a Kevin cómo moverse en espacios ceremoniales sin provocar un incidente diplomático. No hables a menos que alguien te hable directamente, le había dicho Preddy. Y si alguien dice algo incorrecto. Preddy lo había mirado, con el tipo de expresión que significa que esa pregunta no estaba en el guión. Sigue sin hablar, había dicho finalmente. Kevin había sentido, sin comprometerse nada. La sala de los 6 celos estaba llena. No llena de gente en el sentido de una multitud. Llena en el sentido de que cada espacio dentro de ella tenía un propósito asignado y todos esos propósitos estaban siendo cumplidos simultáneamente. Había delegaciones de los 6 sistemas sentadas en rangos concéntricos. Había guardias en posiciones que Kevin identificó como estratégicamente diseñadas para ver ceremonials, pero que cubrían los ángulos de entrada más eficientes. Había cámaras de documentación que no parecían cámaras pero que él había aprendido a reconocer por los destellos de calibración que hacían cada 40 segundos. Y había el cansillo pleno. 2 individuos sentados en una plataforma elevada al fondo de la sala, con los mantos del cargo que levaban el peso de 2 milenios de precedentes sobre los hombros. Kevin los observó con la misma atención con que había observado la grieta en el techo del corredor. Buscaba lo que no cuadraba. Lo encontró en el segundo de la izquierda. El consejero Alderaan le había descrito brevemente antes de entrar. Primer consejero Death, el de mayor rango dentro del cuerpo, el que llevaba más tiempo en el cargo, el que según Preddy, tiene más razones para sentirse amenazado por lo que ocurrió con la prueba real que cualquier otro en la sala. Death miraba a Alderaan con la expresión de alguien que está haciendo cálculos. No de hostilidad abierta, sino de evaluación estratégica. Era la misma expresión que Kevin había visto en el rostro de ciertos supervisors de la estación cuando él señalaba un problema que no deberían haber ignorado. Era la expresión de alguien que estaba pensando en cómo reconducir la narrativa. La ceremonia comienza con un discurso del primer consejero Death que duró exactamente 27 minutos. Kevin lo cronometró internamente. El discurso fue elocuente, cargado de referencias históricas que Kevin no pudo seguir en su totalidad, y construido alrededor de un argumento central que solo se volvió completamente visible hacia el final. Que la prueba real, si bien había sido superada por primera vez en 4 siglos, debería ser revisada en sus criterios de evaluación antes de que el reconocimiento oficial tuviera efectos en la estructura de gobierno. Era elegante. Era la clase de maniobra que Kevin no habría notado si no hubiera pasado un mes leyendo los archivos técnicos de la Confederación, y entendiendo que los sistemas que llevan mucho tiempo funcionando sin revisión externa tienen exactamente ese tipo de mecanismo de defensa incorporado. Alderaan respondió con la calma de alguien que había previsto el argumento. Su discurso fue más corto, más directo, y concluyó con algo que no estaba en ningún guión preparado. Un reconocimiento explícito y formal de Kevin Díaz como el individuo cuyas acciones habían constituido el contexto en el que la prueba real pudo ser superada. No era un cargo, no era un título,
Era algo más incómodo para el consejo, un precedente. La sala respondió con un silencio que Kevin reconoció. Era el silencio de un sistema que acaba de recibir una entrada que no estaba en sus parámetros programados, y que todavía no ha decidido cómo procesarla. El primer consejero tomó la palabra nuevamente. Kevin lo vaya antes de que hablara, la decisión tomada, la táctica seleccionada. Iba a usar a Kevin directamente. No para atacarlo, sino para cuestionarlo de una manera que lo hiciera parecer insuficiente sin necesidad de decirlo explícitamente. El individuo mencionado por el príncipe comenzó con la voz del que sabe que está en terreno firme, desempeñaba funciones de mantenimiento básico. Sus acciones en la emergencia fueron, sin duda, útiles. Pero la pregunta que el consejo debe hacerse es si la capacidad de operar mecanismos de emergencia constituye el tipo de perspectiva que justifica una presencia formal en los procesos de la delegación. Era una trampa elegante. Si Kevin respondía, violaba el protocolo. Si no respondía, el silencio actuaba como una forma de admisión. Alderan iba a hablar. Kevin lo detuvo con un gesto tan pequeño que solo el príncipe lo veía. La mano izquierda, levantada 2 centímetros del costado, la señal que habían establecido durante las semanas de trabajo en la nave para indicar espera. Tengo algo. Alderan espero. El primer consejero continuó. Proponemos que el consejo establezca un periodo de evaluación de no menos de. Primer consejero La voz era de Kevin. Tranquila, sin provocación, con el mismo tono que usaba para explicar por qué un sistema de drenaje estaba obstruido. La sala se congeló. Freddy, en algún punto detrás de Kevin, probablemente estaba sufriendo en silencio. Tengo una pregunta técnica sobre el sistema de soporte de la sala. Parpadeó, no era lo que había esperado, perdón. El sistema de circulación de aire de esta sala, dijo Kevin. Hay un indicador en el panel lateral izquierdo, el que está detrás de la segunda columna desde el fondo, que lleva aproximadamente 40 minutos en estado de alerta menor. No está en rollo, así que nadie lo ha considerado urgente. Pero el patrón de parpadeo corresponde a una acumulación de micropartículas en el filtro secundario que, si no se hacen antes de que finalice esta sesión, va a reducir la capacidad de oxigenación de la sala en un 9% durante la siguiente hora. Silencio. Para la mayoría de las especies presentes, eso es insignificante, continuó Kevin. Pero hay 3 delegaciones en el ángulo norte que pertenecen a especies con mayor sensibilidad a variaciones de oxígeno. Para ellas, una reducción del 9% durante una sesión prolongada puede producir fatiga cognitiva que afecta la calidad de las decisiones que toman en las siguientes 4 horas. Otra cosa. Alguien debería revisar ese filtro antes de continuar. No lo mencionó para interrumpir el procedimiento. Lo mencionó porque es un problema que existe independientemente de si esta sala lo reconoce o no. El primer consejero lo miraba como si Kevin fuera un elemento que había perdido en su ecuación sin aviso previo y para el que no tenía variable asignada. Hubo un movimiento en el panel lateral izquierdo. Un técnico de la sala, que evidentemente se sabía dónde estaba el indicador, se acercó, revisó, y 4 segundos después hizo una señal discreta a un supervisor que activó el protocolo de mantenimiento de emergencia menor. El indicador dejó de parpadear. El primer consejero miró a Kevin durante un momento largo. Luego miró a Alderan. Luego volvió a mirar a Kevin, con algo en los ojos que ya no era la evaluación estratégica de antes.
Era algo que Kevin reconoció de haber visto en otros contextos. Era la mirada de alguien que acaba de entender que la persona frente a él sabe exactamente cuántos pasos van a darse antes de que él mismo decida cuáles dar. La sala reanudó su procedimiento con un ajuste imperceptible para la mayoría, pero completamente visible para quien supiera mirar. El tono del consiglio se había desplazado 2 grados hacia algo que no era exactamente aceptación, pero que tampoco era rechazo. Era algo más útil que cualquiera de los dos, curiosidad. Después de la ceremonia, mientras los delegados se dispersaban y Pretty murmuraba que Kevin había violado al menos 7 protocolos pero que el resultado nido había sido positivo. El primer consejero se acercó a él en el corredor exterior. Era la primera vez que se encontraban a distancia de conversación. Era más alto de lo que había percibido desde la plataforma. Y tenía una expresión que Kevin clasificó como la de alguien que ha pasado décadas siendo el más inteligente en cada sala y que ha desarrollado una postura específica para lidiar con los momentos en que eso no es completamente cierto. ¿Cómo sabías lo del filtro?, preguntó. Lo Roman 6 cuando entré, dijo Kevin. El patrón de parpadeo es el mismo que tienen los filtros secundarios de la estación Varith cuando acumulan micropartículas. Los revisaba cada semana. Asintió lentamente, y las delegaciones del norte. Los perfiles fisiológicos de las especies presentes durante el trayecto. Es información pública. Nadie lee esos perfiles. Yo sí. No tenía nada más que hacer en el trayecto. Lo observó durante un momento que Kevin debió estar, sin llenarlo con palabras innecesarias. El consiglio va a tener preguntas para ti, dijo finalmente. ¿Cuándo? Pronto, eso te parece bien. Kevin pensó en el sector 2. En los formularios de mantenimiento preventivo que nadie lea. En la grieta en el techo que había señalado 4 días antes de que se convirtiera en una emergencia real. Me parece bien, dijo. Siempre que alguien esté dispuesto a escuchar las respuestas. El primer consejero hizo algo que ninguno de los presentes en el corredor supo interpretar completamente, porque era un gesto que no tenían registro de haberlo visto hacer antes. Asintió como si estuviera de acuerdo con algo. Los 6 meses siguientes fueron los más extraños, los más agitadores y los más consistentemente interesantes de la vida de Kevin Díaz. No recibió un cargo formal. Nadie sabía qué cargo dar, porque la estructura de la confederación no tenía una categoría para lo que él hacía, que era básicamente moverse entre departamentos, hacer preguntas que nadie había pensado en hacer, y identificar problemas que todos habían asumido que no existían porque no estaban en los informes oficiales. Los informes oficiales, descubrió Kevin, documentaban las cosas que el sistema esperaba que ocurrieran. No documentaban las cosas que ocurrían en los márgenes del sistema, en los conductos de ventilación y los filtros secundarios, y los formularios de mantenimiento, que nadie aprobaba porque requerían autorización de nivel 6. Alderan lo presentaba en las reuniones como asesor de perspectiva práctica, que era un título que Kevin sospechaba que el príncipe había inventado en el momento, pero que nadie había cuestionado porque sonaba lo suficientemente formal como para no generar debate. El subdirector y seguía, ignorándolo con precisión matemática. Soria, en cambio, había pasado de la mirada escéptica inicial a algo que Kevin clasificaba como respeto funcional.
La clase de respeto que no necesita declarar porque se manifiesta en que alguien te llama cuando tiene un problema y no sabe a quien más llamar. Y Alderan, en el espacio de esos 6 meses, había comenzado a ejercer una autoridad real que el Consejo todavía estaba procesando como manjar, porque era la primera vez en 4 siglos que tenían que lidiar con un heredero que había pasado la prueba real y que traía consigo, literalmente, un conserje humano que lea todos los manuals. La crisis ligó en el mes séptimo. No fue una explosión, ni un fallo de presurización. Fue algo más complicado y más peligroso. Una fractura diplomática introducida los 6 sistemas de la Confederación que llevaba acumulándose durante años en los archivos, que nadie leía y que había legado a un punto donde las palabras ruptura de la Confederación empezaban a aparecer en los análisis internos de personas que generalmente evitaban ese vocabulario. Kevin supo que había algo mal antes de que nadie se lo dijera, porque llevaba semanas notando un patrón en los datos de comunicaciones entre los sistemas que el HFY verían que no correspondía a los ciclos normales de intercambio diplomático. Era demasiado regular, demasiado controlado, del tipo de regularidad que indica que alguien está gestionando cuidadosamente que información circula y que información no. Lo había documentado. Lo había llevado a Soria. Soria lo había llevado a los analistas senior. Los analistas senior lo habían catalogado como variación dentro de parámetros normales de relaciones intersistémicas en periodo post-revisión de tratados. Kevin había anotado en el mismo documento, no es una variación, es un patrón de contención. Hay algo que los 2 sistemas están evitando que llegue a los canales centrales. Nadie respondió al comentario durante 4 semanas. Cuando la fractura se hizo visible, fue por un evento que nadie había monitoreado, una disputa sobre derechos de explotación de un sistema menor, aparentemente insignificante, actuó como detonador de una acumulación de presión que llevaba meses sin tener salida. La reunión de emergencia del Consejo duró 14 horas. Kevin estuvo presente durante 2 de ellas, no como participante formal sino como la persona que seguía apareciendo en la sala con café, o el equivalente galáctico, y que cuando alguien le preguntaba algo, lo respondía con una precisión que resultaba útil. En la hora décima, cuando el debate sobre cómo abordar la negociación había dado 3 vueltas completas al mismo punto sin avanzar, Kevin dijo algo. No lo dijo en voz alta para la sala. Si lo dijo a Alderan en voz baja, inclinándose hacia él como lo haría alguien que señala un detalle técnico que el otro no ha notado. El problema no es que ofrecerlos. El problema es que los 2 sistemas piensan que la Confederación va a favorecer al otro. No porque tengan evidencia de eso, sino porque llevan años sin recibir comunicación directa desde el Consejo, que no sea a través de intermediarios que también tienen sus propios intereses. Alderan lo miró, que propondrías. Contacto directo, no mediado. Alguien que vaya a hablar con las 2 partes sin representar a ninguna de las 2, sino a la Confederación como totalidad. Alguien que no tenga historial con ninguno de los 2 sistemas, y que no sea percibido como parte del aparato político existente. Pasa. Alguien como yo, dijo Kevin. Alderan lo estudió, ¿estás seguro? No, dijo Kevin. Pero tampoco estaba seguro de que el protocolo de reinicio físico fuera a funcionar en esa puerta, y funcionó. Alderan consideró eso durante exactamente el tiempo que Kevin hubiera esperado que considerara algo importante. Luego se puso de pie y pidió la palabra.
La propuesta que presento al Consejo no era la que habían estado debatiendo durante 10 horas. Era algo que nadie había puesto sobre la mesa. Enviar a Kevin Díaz como emisario de contacto directo a los sistemas que la adhieran, con autorización plena de la Confederación, pero sin vinculación a ninguna de las facciones del Consejo. El primer consejero no dijo nada durante varios segundos. Luego miró a Kevin, que estaba de pie junto a la pared con una postura que era exactamente igual a la que tendría si estuviera revisando un panel de ventilación. ¿Sabes algo sobre diplomacia intersistémica? Preguntó Sé que ambos sistemas tienen en sus archivos técnicos un problema de gestión de residuos de extracción mineral que ninguno ha resuelto por requerir cooperación entre los dos, dijo Kevin. También sé que ese problema les cuesta a ambos, individualmente, más recursos de los que les costaría resolverlo juntos. Y sé que ese tipo de problema, cuando se pone sobre la mesa entre dos partes que se desconfían, funciona como punto de partida neutral porque ninguna de las dos puede atribuir motivaciones políticas al otro. Lo miró. ¿Cómo sabes eso? Está en los informes técnicos de los archivos de la Confederación, dijo Kevin. En la sección de gestión de recursos intersistémicos, no la li nadie porque está en el volumen 43. El primer consejero miró a Alderin, luego volvió a mirar a Kevin. Dijo. Kevin asintió. Se volvió para salir de la sala, y cuando llegó a la puerta se detuvo un momento porque recordó algo. Alguien puede aprobar el formulario de mantenimiento preventivo número 47 de la estación Vareth, preguntó. Leva abierto 7 meses. Nadie respondió durante 3 segundos. Luego el primer consejero dijo, lo aprobaré personalmente. Kevin asintió, salió. En el corredor, Alderin lo alcanzó con la zancada rápida de alguien que ha pasado la vida siendo seguido, y que no está acostumbrado a tener que seguir a alguien. ¿Estás bien? Preguntó. Kevin pensó en el sistema Keloth y el sistema Varen, en los archivos técnicos del volumen 43, en el formulario de mantenimiento preventivo que finalmente iba a ser aprobado. Sí, dijo, pero voy a necesitar el manual de protocolo diplomático intersistémico antes de salir. Y si hay un tomo técnico sobre los sistemas de extracción mineral de los dos sistemas, también lo quiero. Alderin sonrió. Era la misma sonrisa pequeña del corredor lleno de humo de la estación Vareth, pero más asentada, más cómoda en su propio espacio. Te los consigo en una hora. Bien, dijo Kevin. Y necesito saber si la nave tiene café de verdad o solo, ese sustituto que huele canela. Las dos cosas. Perfecto. Y si fue como Kevin Díaz. Cuando meses antes era el conserje del sector 2 de la estación orbital Vareth, y cuya mayor responsabilidad había sido una mancha en el pasillo que levaba 3 días sin quitarse. Partió hacia los sistemas que la adhieran con una nave diplomática. El manual de protocolo intersistémico abierto en la página 3, y la absoluta certeza de que los problemas de fondo, independientemente de su escala, siempre tenían algo en común con los problemas de mantenimiento. Eran más fáciles de resolver cuando alguien estaba dispuesto a leer el manual completo y a ir al lugar donde el problema realmente estaba. Los sistemas que la adhieran eran distintos el uno del otro de la misma manera, en que dos edificios, en el mismo barrio, pueden ser distintos. Comparten un origen histórico, una proximidad geográfica en el mapa de la Confederación, y una larga acumulación de razones para desconfiar el uno del otro que ninguno de los dos podía,
enumerar completamente sin contradicciones. Kevin ligo primero al sistema Keloth, que era el más cercano a la ruta que salía del sistema central. La delegación que lo recibió era pequeña y tenía el tipo de cortija formal, que Kevin reconoció como la clase que si USA cuando no se sabe muy bien que hacer con la persona que se tiene delante. No era hostilidad, era incertidumbre. Kevin lo entendió como lo que era, una apertura. Se reunió con los representantes de Keloth en una sala sin protocolo ceremonial porque él lo había pedido así específicamente. No por despreciar los protocolos, sino porque las ceremonias generan una distancia que es útil cuando quieres mantener la separación entre dos partes y contraproducente cuando quieres construir algo entre ellas. La primera reunión duró 3 horas. Kevin habló poco, escuchó mucho. Hizo preguntas técnicas sobre los sistemas de extracción mineral, y los representantes de Keloth respondieron primero con cautela, luego con algo de sorpresa, luego con la fluidez que tiene una conversación cuando quien escucha realmente está escuchando. Al final de las 3 horas, uno de los representantes, una mujer de nombre Edith que llevaba 20 años en el departamento de recursos minerales de Keloth, dijo algo que no estaba en ningún guión. Nadie nos había preguntado eso antes. ¿Qué cosa? Preguntó Kevin. ¿Cómo funciona nuestro sistema de extracción? Siempre preguntan cuánto producimos, no cómo. Kevin asintió. El cómo importa más que el cuánto cuando estás buscando donde hay compatibilidad con otro sistema. Edith lo miró, ¿why hay compatibilidad? Técnicamente sí, pero eso no es lo que va a resolver el problema. ¿Qué lo resolverá? Que ustedes verán hablan directamente sobre el cómo, dijo Kevin. Sin intermediarios que tengan interlocutores, en que la conversación vaya en una dirección específica. Edith consideró eso durante un momento. ¿Why tú no eres un intermediario? Soy el conserje que se las grietas, dijo Kevin. Lo que pase después depende de ustedes. Few en verán donde la conversación, few más difícil. Los representantes deberán llegar a la reunión con una postura que Kevin reconoció como la de alguien que ha decidido de antemano, que no va a ceder en nada. Era una postura conocida. La había visto en supervisors de la estación, que llegaban a las reuniones de evaluación habiendo decidido de antemano cuál era la narrativa correcta. La manera de desarmarla, había aprendido Kevin, era no intentar desarmarla directamente. Era encontrar el punto donde la narrativa que la persona choca con algo concreto, y verificable, y señalar ese punto sin dramatismo. El punto, en este caso, era el volumen 43 de los archivos técnicos de la Confederación. Kevin lo desplegó en la mesa de la reunión. No lo resumió. No lo presentó. Simplemente lo puso y empezó a leer en voz alta los datos de costo de gestión de residuos minerales de Verán, con la misma entonación que usaría para leer cualquier manual técnico. Después de 4 minutos, uno de los representantes de Verán lo interrumpió. ¿De dónde sacas eso? De los archivos de la Confederación. Volumen 43. Esos datos son internos. Son parte del registro técnico de la Confederación al que tienen acceso todos los sistemas miembros, dijo Kevin. Igual que los datos equivalentes de Keloth, que están en el mismo volumen. Silencio. ¿Las has leído? Preguntó otro representante. Todo el volumen, dijo Kevin, tenía tiempo en el trayecto. Fue esa frase la que cambió algo en la sala. No fue la información. Fue el hecho de que alguien se hubiera tomado el tiempo de leer 40
y tres volúmenes de datos técnicos, que ningún diplomático habitual habría abierto. La negociación tomó 4 días. Kevin no negoció conditions políticas. No tenía autoridad para eso y no la quería. Lo que hizo fue establecer el contexto técnico, en el que las conditions políticas pudieran discutirse sin que ninguna de las dos partes sintiera que estaba cediendo en algo fundamental, porque el terreno técnico era neutral de una manera que el terreno político nunca podía ser. El acuerdo que salió de esos 4 días no era el tipo de acuerdo que se firma con ceremonia y con cámaras de documentación. Era el tipo de acuerdo que se registra en un documento de colaboración técnica de gestión de recursos, que es exactamente el tipo de documento que nadie le pidió que tiene efectos prácticos durante décadas. Kevin regresó al sistema central con ese documento, en formato digital y con la misma mochila, con la que había salido. Alderin lo esperaba en el hangar de legada. Lo cual era inusual para un príncipe heredero pero que Kevin ya había aprendido a aceptar como parte del modo de operar de Alderin. ¿Cómo fue? Preguntó el príncipe. 4 días, un acuerdo de gestión técnica, ningún incidente diplomático registrable. Y las tensiones de fondo. Kevin pensó en Adith de Keloth diciendo, nadie nos había preguntado eso antes. Pensó en el representante de Varen mirando el volumen 43 con la expresión de alguien que acaba de descubrir que algo existe. Siguen aje, dijo, pero tienen un canal por donde moverse ahora. Eso es lo máximo que puede ser un salado de presión. Dar tiempo para que el sistema se estabilice por sí solo. Alderin lo miró con esa atención tranquila que Kevin ya conoce bien. El consejo quiere reunirse contigo mañana. El primer consejero death. Y los otros once. Kevin asintió, saben que no tengo título ni cargo formal. Lo saben, por eso quieren reunirse. Kevin pensó en eso durante el trayecto desde el hangar hasta sus habitaciones. Cuando entró al cuarto y encendió la luz sobre la ventana que daba al espacio, vaya que alguien había dejado sobre la mesa una pila de documentos. No eran archivos técnicos. Eran el borrador de un cargo formal, con su nombre. Con atribuciones que no correspondían a ninguna categoría existente en la estructura de la Confederación, sino a una nueva que alguien había creado específicamente. Asesor de perspectiva sistémica, rango consejero pleno. Al lado del borrador había una nota manuscrita, en el idioma que Kevin reconoció como el que Alderin usaba cuando escribía para sí mismo, no para los registros oficiales. Decía, si quieres, siempre tienes la opción de volver al sector 2, pero el sector 2 ya tiene quien lo cuide. Kevin dobló la nota con cuidado. La guardó en el bolsillo del uniforme, que ya no era el gris del personal de mantenimiento, sino algo más oscuro y mejor cortado pero que Kevin seguía usando, con la misma indiferencia funcional con la que usaba cualquier uniforme que cupiera bien y no estorbara al trabajo. Se sentó frente a la ventana. La estrella que había visto la primera noche seguía en el mismo lugar al lado derecho. Ahora sabía que era el sol del sistema Varen, a una distancia que la hacía parecer brillante, pero que en realidad la hacía mucho más pequeña de lo que parecía. Lo había aprendido del manual de cartografía del sistema central, que había leído en el trayecto de vuelta. Mañana hablaría con el consejo pleno. ¿Aceptaría el cargo o no lo aceptaría? Haría las preguntas correctas, y escucharía las respuestas con la misma atención que había prestado a los representantes de Keloth y Varen. Y en algún lugar de la estación orbital Vareth, en el pasillo 2,
El formulario de mantenimiento preventivo número 40 y siete tendría por fin su aprobación y el celado del teco quedaría reforzado como había debido estarlo desde el principio. Era un pequeño orden dentro de un sistema enorme. Pero los sistemas enormes se mantenían exactamente así. Atendiendo los problemas pequeños antes de que se convirtieran en emergencias, leyendo los manuals que nadie lea, y estando dispuesto a hacer la grieta aunque nadie te hubiera pedido que lo hicieras. Kevin Díaz lo había entendido a los 32 años, con un trepador en la mano, y una alarma rugiendo desde las paredes. El universo resultó funcionaba exactamente igual. Y él, el conserje del sector 2, tenía todo lo que necesitaba para ayudar a mantenerlo en pie.